So, and then from Dr. Gurnam ji, so I did my whole master's with his inspiration, his motivation on Gurmat Sangeet. So that's kind of my journey into it. And I love spending time, especially with kids, teaching them the instruments. So I learned rabab first, then I learned all other instruments, Gurmat Sangeet, which I find it very important to know rags, to know all the instruments, because the whole concept of Gurbani, Guru Granth Sahib, which it's all about rags. And I believe to understand that Gurbani in depth, it's very important. You have that knowledge of Gurmat Sangeet, the way it has been, the parampara hai na, say, onu samjhoge ta you get more connected to that right message in the Gurbani. So that is so that's been and I love how kids, when they see these instruments, and how they love to learn those and get attached to that. And Babaji had been there with us, Jithe Gurudwara, San Jose Gurudwara. I've been teaching now for 10 years. I also teach in other schools here in the Bay Area, Gurmat Sangeet, Kirtan. And we really missed Babaji. I remember even now I send my students, kuch clarification hundi hai, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆਓ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਲਾਪ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, how you have to do the Taal, all of that. We still go to him. So yeah, that is about myself. Where am I currently with Gurbani throughout whatever I have learned, still learning. Is I think my schedule is all Saturday, Sunday. I'm spending time either in Sangat with the Gurbani Vichar, or with students, exploring new rags, new instruments, trying to teach them. And I'm very happy to see Babaji started this academy, and there are so many students who are attached to it. It's very important, especially the Taal part. I would want to address students about that. Gurbani, Shri Guru Granth Sahib, which it comes in the titles, right? Likhi hai par Taal, title which Gurbani, which जो सीखी नहीं ताल तक किवें सीखेंगे, right? I mean, you will come to that stage where you learn per Taal, or maybe some of you are already learning per Taal from Sujit Singh Ji Babaji, right? But that's the basis of it, right? You have to start, you have to know the Taal, you have to know what Guruji is trying to tell us from there. So it is, मेरे वास्ते बहुत value है, to know this, just because that is the main thing, right? Gurmat Sangeet, I believe, is the main thing that you can get Satguruji's blessings, right? Guru Sahib and the blessings. Yeah, I can keep talking about it, and I think anything else you want me to add, and I'm ready to start listening to performance. ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਿਤਾਰ ਪਿਆ, ਇੱਕ ਰਬਾਬ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਤਾਊਸ ਪਿਆ, I think. Is that correct? ਹਾਂਜੀ, yeah, मेरा room हैगा इथे, I practice. Yeah, so I have a lot of instruments. Basically, so we started the Sikh Heritage Symphony, and Babaji helped us a lot with that. So we perform World Music Festival, Jania, Berkeley Music Festival. Just we do play rags on instruments, sirf instrumental bajania, uthe jaake, at different kind of festivals besides in Gurdwara. So Hanji, there's a Taus behind me. There's a Tanpura. There's rabab. At my home, I have like about 50 instruments. So taki bachche bhi baja lende hain, we just lend to them so that they can practice and all. Really like collecting instruments, good quality instruments. That's good. ਤੇ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਸਟ ਕੁਇਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਸੇ I'm sure ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਬਟ ਬਾਬਾ ਜੀ he moved to Michigan in 2019 ਉੱਥੋਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ, ਤੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ started this academy which he teaches kids in a group lesson 1-to-1, classes are every week. ਅਕੈਡਮੀ 'ਚ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕੰਪਾਈਲ ਕੀਤੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਤੇ
ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਪਿਕਅਪ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹੀ ਹੈਜ਼ ਰਿਟਨ ਦੈਟ ਇਨ ਅ ਬੁੱਕ ਫਾਰਮ, ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਈਜ਼ੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਿਗਿਨਿੰਗ ਬੁੱਕ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਟੂ ਤਾਲਸ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਬੁੱਕ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵਿਚ ਟੈਲਸ ਯੂ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨਸ ਆਫ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਾਲਸ ਦੈਟ ਯੂ ਕੈਨ ਜਸਟ ਪਲੇ। then ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ it's detailed book on teen tal, rupak, chaptal, and he's continuing to write books. So ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ, I think I will say ਕਿ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈਗਾ ਬਈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ I think ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਦੌੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, because the way Baba Baji teaches it, it is very different than how I learned it. ਮੈਂ ਲਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾ ਵਜਾਓ ਤੇ 3 ਵਜਾਓ, ਤੇ I think for the next weeks ਤਾ ਦੇ 3 ਹੀ ਵਜਾਓ। But I think Baba Baji ਜਦੋਂ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, he will teach you on the first day ਕੈਰਵਾ, ਕੈਰਵਾ ਸਿਖਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜਣਗੇ, and you feel like ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। I think it's the confidence that you pick up on the first day kind of goes a longer way. So, but I think ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ 1 ਸਾਲ ਅਕੈਡਮੀ 'ਚ ਲਗਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, they really can, I think, start playing. Okay. Very nice. ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਹਾਂਜੀ, I think bringing in a structure and pattern, that comes with somebody who is very knowledgeable, and we are very lucky. With Babaji, he's able to put that structure and pattern, and like in a book form, it's so easy. Student nu connect karan vaste, right? So that's why I think that's what you're describing. It's so easy, right? First day, you know what you're doing, right? And you know what is your goal, which is important. ਹਾਂਜੀ, ਬੱਚੇ ਬੁੱਕ 'ਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ, nothing is hidden or unknown. It's like this is the book, this is what you're going to be learning, and this is what you're going to be going. So book to beyond, if there's a kid that's really good and Baba wants to teach some kat or kaida or jo bhi, he can teach it, but it's really the book that we follow, and it's so ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ perform ਕਰਨਗੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ, they will be looking back and forth on their books, and books are typewritten, printed, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ notes ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਹੱਥ ਦੇ, so ਗਲਤੀਆਂ ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬੁੱਕ ਵਿੱਚ, but it's not like note taking ਗਲਤੀਆਂ, it's not like that. So ਇਹ academy ਹੈਗੀ, this is online, ਜਿਸ ਵਿੱਚ COVID ਦੇ time we switched online, so but we're now going back to a hybrid, some online, some in-person classes. So just a short about the academy. ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ perform ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ performance ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀਆਂ, I think these were the kids that started the performance a year or so ago. So Kirpa Kaur ਹੈਗੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ batch ਵਿੱਚ, she was the first one to start performing. So a year later she's back. So I'm sure I would not be surprised if I see like a day and night difference between that time and today. ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਸਿਮਰਨੀ ਕੌਰ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹਨੇ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ perform ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, and I'm sure today we'll see a daylight difference. ਇਹਦੇ ਨਾਲ perform ਕਰ ਰਹੇ ਜਸਮ੍ਰਿਤ ਸਿੰਘ, ਦੋਨੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ age 7 years ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਸਮ੍ਰਿਤ ਸਿੰਘ I don't know ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਨੇ, we will ask their children, but ਸਿਮਰਨੀ ਕੌਰ ਹੁਣ almost off and on 1 year ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਨੇ in a group lesson. So ਬੱਚੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਾਈਕ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜੇ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ, ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਵਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨੀ ਕੌਰ। I am 7 years old. I'm playing I'm going to play 2 kaidas. मेरा नाम is Jasmine Singh. I'm 7 years old, and I'm going to play 2 kaidas. Thank you, Bachi. ਹਾਂਜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਜੀ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਟੀਚਰ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਜਾਇਆ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਸਿੰਕ ਸੀਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਤਬਲੇ ਦੇ ਵੱਲ ਇਕੁਅਲ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਬਲੇ ਵੱਲ ਦੇਖਾਂ ਕਿ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਦੇਖਾਂ। ਸੋ ਦੈਟ ਵਾਸ ਗ੍ਰੇਟ। ਇਨਾ ਭੈਣ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇ ਬਾਰੇ। That was really wonderful, amazing. You know, non-stop, ਨਾਲ ਬੋਲ ਗਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਵਜਾਇਆ। And I really want to congratulate parents. I would love to do that, you know, ਇਸ ਉਮਰ ਵਿੱਚ. And Babaji, you also, you know, having them focus and do it badi consciously, har finger nu theek tha te vajana is the big thing, hai na, chote bache waste. Like I was telling you about instrument, right? It's so easy na, ਉਹ ਬੱਚੇ instrument ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਵਜਾ ਲੈਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਹੈ, you know. And here, just looking at this, I think more kids need to watch it to get motivated. है ना, बहुत अच्छा, thank you बच्चे, it's so nice to be listening to you. ਥੈਂਕ ਯੂ ਭੈਣ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਬਾਬਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭੈਣ ਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਭੈਣ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਭੈਣ ਜੀ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਕਾਫੀ ਸੁਣ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਭਾਜੀ ਭੈਣ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡਾਊਨ ਟੂ ਅਰਥ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਭੈਣ ਜੀ ਨਾਲ ਜਦ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਜਿਹਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਭੈਣ ਜੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਭੈਣ ਜੀ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਅਤੇ ਸਿਮਰਨੀ ਅਤੇ ਜਸਮਰਤ ਅੱਛਾ ਵਜਾਇਆ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਵਜਾਇਆ। ਸੋ we will talk. ਪਰ ਅੱਛਾ ਵਜਾਇਆ, ਗੁੱਡ ਜੌਬ, ਕੀਪ ਇਟ ਅਪ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ, ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲਾਉਣਾ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਇਆ। ਸੋ ਗੁੱਡ ਜੌਬ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਭੈਣ ਜੀ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਭੈਣ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਭੈਣ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਵੀਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲਗਾਇਆ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਕਿਰਪਾ ਕੌਰ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਐਂਕਸ਼ੀਅਸਲੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬੋਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਟਸ ਲਾਈਕ ਆਈ ਨੀਡ ਟੂ ਗੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਾਈਕ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰੋ ਤੇ ਜੀ ਆਪਣੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਿਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਵਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। My name is Kirpa Kaur and I am 12 years old. Today I'm going to be playing Rupak, Uthan, Peshkar, Kaidas, Rila, Guts, Tukde, Parans and Chakardar. ਚਲੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਜੀ।
kata gina tuna kirda kata gina tuna kirda kata gina tuna dhati dha kirna tir kirta tir kirta kata gina tuna ta kata gina tuna kirda kata gina tuna kirda kata gina tuna dhati dha kirna tir kirta tir kirta
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਜੀ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀਗਾ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਸ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਰ ਯੂ ਵੁੱਡ ਜਸਟ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰੇ ਯਾਦ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਸਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਮਿਊਟ ਤੇ ਹੈਗੇ ਬੇਟਾ ਜੀ I was looking at the notes. You were looking at the notes, okay, but this is great. From a year ago, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ I don't know ਜੇ ਤੁਸੀਂ 3 ਸਾਲ ਵਜਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਵਜਾਇਆ ਸੀਗਾ a year Yeah, I ago, didn't but think that today much. was like ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਲੀਨਾ ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੋ ਕਿਰਪਾ ਕੌਰ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇ ਬਾਰੇ Kripa Kaur, very impressed. I'm really impressed. Badi involvement now, bahut sona vajaya. Practice is very important. Tusi sangat nal vajante ho kirtan bachyan de group nal. Do you play with them? Yeah, that is very important, and I can see that you do that. बहुत ही अच्छा मैंने लगा. And almost every aspect of it you covered with the Taal, right? तुसी होर केड़ियां ताला होर भी सिखियां हैं ताला एक साल तो Yeah, I did Taal last year, and then I did Rupak, and then I'm doing Japta right now. I'm learning. That's a very good combination. I think the thing is the more you do all numbers in the Taal, it really helps, to connect to the lay jehdi hundi hai na, properly connect. And of course Babaji is going so starting like from 7 number to 16 number and even 20 number wali Taal, right? Each one of those you should learn. There is Gurmat Sangeet and actually Hindustani classical jehda Indian jithon Gurmat Sangeet is based on that. There's 365 Taals. I have read that list somewhere, it was listed, and out of that I think 25 hai about 25-30 are popular ones ਜਿਹੜੀਆਂ almost har published book which Gurmat Sangeet ਦੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ. So it's a vast and really ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈਗਾ, and you're so lucky you have a teacher. Keep practicing and don't leave it. Okay, ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ. She's 11 years. 6 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਬਲਾ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ, ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ. She's learned lot of other instruments and voice, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਚਾਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਤਬਲਾ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦੀ. But please, you have to continue. Very beautiful. ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਬੱਚੇ. ਇਹਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤੇ very nice to hear you. ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੱਸੋ जी बहुत ही अच्छा बजाया, पर मोस्ट ऑफ द टाइम जब ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਪਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਬਜਾਇਆ ਕਿਰਪਾ. ਕੀਪ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿੰਗ. ਹਜੇ ਸਿਰਫ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੀ ਹੈ. ਹਜੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਿਵੇਂ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਾਲਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਅਥਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ. ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਇਹ ਸਿਰਫ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਤੇ ਅਜੇ ਮੈਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ. ਪਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਬਾਕੀ ਹੈ. ਸੋ ਸਿੱਖਣਾ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ. ਔਰ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਭੈਣ ਜੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਆਪਣੇ ਗੁਰਮਤ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ. I think what's important is ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, it should be yourself wanting to do it. If you're having a delight, if you're having a joy practicing, and that's what you have to get to, right? And that practice is very important. And beyond practice, doing it the right way भी बहुत मतलब teacher ਦੀ ਪੂਰੀ follow ਕਰਕੇ you have to practice, right? That is important too. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਗਤ ਕਰਨਾ, try to it brings more and more confidence. ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ perform ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, they just ਉਹਨਾਂ ਦਾ becomes more sharp, it becomes more attuned, to the right music, right? ਉਹਨੇ ਪੂਰੀ ਲੈ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਇੱਕਦਮ ਨਿਖਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. So that sangat and doing it with everybody else is very important. And in anyway, I think this itself, music is very important aspect of life, right? And ਸਾਡੇ ਤੇ ਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ in Sikhi ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਮਤ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, right? Through ਗੁਰਬਾਣੀ itself, rags and thals. ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣੀ blessing, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਦੀਆਂ blessings ਹੈਗੀਆਂ, right? And it brings so much
to your life, there's all the other things you have to do. For me, what it brings is, it just brings it all energy. Everything else I do, this is just my passion, and I do my regular job. I have my family, my kids, I do all the volunteer things, but the joy in doing practice with and reading Gurbani and doing practice for Kirtan and spending time with students, that the energy it brings to you, that just helps everywhere else, so and in childhood, right, I mean, of course you have read about it, the music, right, it increases your brain power, it confidence building, right, there's a lot of things which come with it, plus there's all the blessings which come with it, and there's lot, this platform is really beautiful. ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ being in US we are lucky ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਟੀਚਰ ਲਰਨ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, we get access to them, right? In India, which mostly somebody want to do, then they won't go to the local gurdwara and all, but over here I see very well trained teacher we can get access to, and ਜਿਵੇਂ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਅਕੈਡਮੀ ਦਾ, having access to that is very important too. ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬੋਲਾਂਗਾ, ਇਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ SAT ਤੇ ਮਿਨੀਮਮ 75 ਨੰਬਰ ਵੱਜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, just because of they're doing this extra practice. ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬ੍ਰੇਨ ਇਹਨਾਂ ਡਿਵੈਲਪ ਹੈਗਾ. I couldn't even figure out, ਮੈਂ ਜਦ ਤਬਲਾ ਸਿੱਖਦਾ ਸੀਗਾ, I don't even know what these kids are playing mostly, so it's great ਕਿ ਬੱਚੇ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਨੇ. ਤੇ yeah, I've actually seen specifically for tabla, the presence it brings to a child's personality who does the tabla is really great. Which taal chaldi hai na, that's why I said different variations of taal, different beats waliyan, that just brings something to your intellect. It's really good that knowing that unknowingly you won't know what you're achieving. That's what I think Faisal is trying to say. Hanji. ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੋ. ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਾਂ, ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਵਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਵਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਆਪਣਾ ਰੂਪਕ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕੋਈ ਮਿਊਜ਼ਿਕ, ਕੋਈ ਕੀਰਤਨ ਸ਼ਬਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਾਲ? ਮੇਰੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਨਾ ਐਵੇਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਨਾ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਜਾਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ, ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਇਹਦੀ ਉਹ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ. I found her very involved in doing that, right? Hanji, that's what I really liked about her performing, so I could see that she does that. Hanji, ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਈ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਆਏ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ, ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਇੱਕ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਰਿਆਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਤਬਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਕਰਨਗੇ. ਦੂਜਾ ਹੁੰਦਾ I think he called it emotional ਰਿਆਜ਼, ਕਿ he called it mental ਰਿਆਜ਼, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਟ ਉਹ ਮਤਲਬ ਚਲਦੇ ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਤਾਨਪੁਰਾ ਲਗਾ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਰਿਆਜ਼ ਕਰਦਾ, ਚਲਦੇ ਜਾਂ ਬੈਠੇ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ. ਤੇ ਉਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਲਾਈਕ what we tell them ਕਿ ਬਈ ਜੇ ਤਬਲਾ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਨੇ, one thing they can definitely do is listen to a lot of kirtan. That will help them. That's kind of a riyaz, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਜੈਸ਼ਨ ਦੱਸੋ ਬਈ how to do riyaz effortlessly. Effort ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ, that's important, but effortlessly, ਜਿਵੇਂ free ਨੇ, what can they do, what can parents do to help them learn? Yeah, see, the effortlessly ਇੱਕ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਬੈਠ ਕੇ ਰਿਆਜ਼ ਕਰਨਾ, that you have done it effortlessly. If after that you feel very new and delighted, right, ਜਦੋਂ ਹੋ ਗਿਆ, right, that's important. But ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਨਾ, that is very important ਜਦੋਂ ਚੱਲਦੇ ਫਿਰਦੇ, right, when you're listening to something. So what you can do is the Taal, specifically the Taal you are learning, ਉਹਦੀ ਨਾ different ਸ਼ਬਦ, ਰੂਪਕ ਤਾਲ ਵਿੱਚ different ਸ਼ਬਦ download ਕਰਕੇ ਨਾ in different BPM, right, very fast, very slow, listen to them, listen to them, how they are keeping up. ਉਹ ਲਏ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪਕੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ every microsecond ਦੀ, that is the beauty of a Taal, ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਜਾ ਲਈ ਨਾ, so that you have to be ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਤਾਲ, and then try to have different beats ਵਾਲੀਆਂ, different Taals, connect to them, right? All there is many, right, ਸਾਡੇ ਗੁਰਮਤ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈਗੇ ਆ, right, 11 beats ਵਾਲੀਆਂ, 12 ਵਾਲੀਆਂ, 13, 14, and understand them, right? ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋਗੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋ, ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ, that helps you.
visualize yourself playing, visualize what variations you will play, and try to understand ki wo ki play kar rahe hage hain, and listen to jehde अच्छे वाला है ना, like for me my this thing was Hamdar Sahib ji da jehda jithe chal raha hai na, so I would just analyze it, I would try to understand ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ learning ਹੁੰਦੀ ਸੀ। And one thing like you were saying, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਘਰ ਵਿੱਚ, but like I said in assembly that music teacher used to call my name, it was just maybe I was her age, right, 11-12 ਸਾਲ ਦੀ, so he used to call me to play harmonium, and ਉਹ ਵਜਾ ਦਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। What I had done is ਮੈਂ ਪੇਪਰ ਤੇ ਨਾ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ I used to mentally try to play it and do it. So that helps, you know, having a mental visualization while you are listening to a very renowned professional जिन्ना ने ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, right, ਵਿਦਿਆ ਅਸਲੀ ਵਿਦਿਆ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, that really helps. And then you learn by yourself, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, you know, ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਨੰਦ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, that means you are on the right track too. ਕਾਫੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਲੇ ਉਹ ਵਾਲੀ ਸਟੇਜ ਆਈ ਥਿੰਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਲੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆਰ ਪੁਸ਼ਿੰਗ them, you know, they want them to learn, and then hopefully one day ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ it will click, you know. ਕਿਰਪਾ ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਸੀ ਬੜੀ ਮੂਡ ਤੇ ਵਜਾਉਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਬਟ ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਜੋ ਇਹਨੇ ਅੱਜ ਮੈਟਰ ਵਜਾਇਆ, ਆਈ ਕੈਨ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਟੈਲ ਬਈ ਇਹ ਮੂਡ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਮੋਰ ਇਨਵੋਲਵਡ, ਯੂ ਨੋ, ਤੇ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਗੋਇੰ ਟੂ ਬੀ ਬਿਜ਼ੀ ਇਨ ਸਕੂਲ, ਵੀ ਨੋ, ਬਟ ਜਿੰਨਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ, ਦੈਟਸ ਗ੍ਰੇਟ. So and kids get motivated by other kids, so parents ਵਾਸਤੇ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ if there is something arranged, you know, ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, so take them theirs, and you know, then I mostly see kids like, oh, देखते हैं perform करते, like, oh, मैं भी सीखना है, you know, so that's a very good thing you're doing. Right. ਚਲੋ ਭੈਣ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਆਏ। ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲਗਾਇਆ। ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਅ ਟੀਚਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਪਰਾਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਜੁੜਾਂਗੇ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਨਵੀਂ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕੀਪ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿੰਗ, ਕੀਪ ਲਿਸਨਿੰਗ ਟੂ ਕੀਰਤਨ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਅੱਜ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਜੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਣਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ